Das Video heißt Why the Two-State Solution Never Worked. Und ich hoffe, dass es einen vernünftigen Einblick in die Geschichte gibt und warum es in der Vergangenheit bislang immer probiert worden ist, aber nie funktionierte. Und kleiner Spoiler, an wem das lag, quasi immer. I've been to the occupied Palestinian territories and reported from there for years. I've spent a lot of time filming stories and documentaries about life under Israeli military occupation in the places that are supposed to make up a future Palestinian state. Palestinians are a people. There's a Palestinian flag. Palestine is represented at the United Nations. But for now, there's no actual Palestinian state. And I think the chance of there being one as part of a Und gerade für uns Deutsche, auch Deutschland erkennt keinen palästinensischen Staat an. Also Deutschland, wenn sich deutsche Politiker, gerade regierungsbeteiligte Politiker, hinstellen und von einer Zwei-Staaten-Lösung sprechen, dann ist das geheuchelt, weil sie erkennen Palästina nicht als Staat an. Two-state solution that divides this land between Israelis and Palestinians, well, I don't think that's very likely, and I'm going to tell you why. More than 140 countries recognize Palestine as a state. Norway recognizes the state of Palestine. The path to peace goes through a two-state solution. We have recognized both the state of Israel and the state of Palestine. This is where many people expect this state to eventually exist. More than 5.5 million Palestinians live in these territories, many of them refugees expelled from their homes by Israel. Remember that because it's an important part of the story and we'll get to it later. But for now, I want you to pay attention to these. You know, one thing that But for now, all diese neu gebauten Häuser mit den roten Dächern sind Siedlungsanlagen. Und da haben wir auch Urteile vom Internationalen Gerichtshof. Also, dass diese Siedlungen illegal sind, völkerrechtswidrig, da haben wir Urteile. Also das ist eine völkerrechtswidrige Belagerung. Ja. I want you to pay attention to these. You know, one thing that stands out to me every time I travel between Palestinian towns in the West Bank is how many Israeli settlements there are. They're everywhere. You can see these white stone-walled buildings and red-tiled roofs all over the occupied West Bank. And under international law, they are all illegal because this is not Israeli land. But the people who live in these areas are Israeli settlers. In fact, about 1 in every 10 Israeli Jews lives in one of these settlements. Und die werden krass bevorzugt. Also da gibt es richtige Werbekampagnen, Siedler zu werden. Nicht nur, dass die nationalistisch geprägt sind und das als eine Eroberung des Heiligen Landes sehen, also die sehen ihren Umzug in Siedlungsgebiete als eine Eroberung des israelischen Landes, sondern sie bekommen auch Steuererleichterungen und die Preise sind da sehr viel geringer, also die Wohnunterhaltskosten sind sehr viel geringer. Das ist eine krasse Geschichte. They include high-ranking government officials, military commanders, and Israeli Supreme Court justices. The Israeli government subsidizes their lifestyle with cheaper housing and tax breaks. Ich bin reich und ich scheiß auf alles. Seit einer Woche vegan, dank der roten Sonne und Naetan. Nie wieder Tierleid O7. Sehr gut. Settlements are built on land confiscated by force from Palestinians. Stolen is another word for it. And the settlements are built between Palestinian towns and villages, cutting people off from each other and from their own natural resources. The infrastructure of these Israeli settlements, security zones, settler roads, and military bases, have made it impossible to create a contiguous Palestinian state here. Wie willst du, das ist Westbank. Wie willst du darüber nachdenken, einen eigenen Staat zu organisieren und zu gründen? Insbesondere, wenn Netanyahus Regierung immer nur von einem Minus State spricht, also State Minus. Das bedeutet, die dürfen sich vielleicht unter Umständen als Palästina bezeichnen, aber die bekommen nicht vollständige Souveränität,
die haben nicht den Anspruch, internationale Beziehungen zu pflegen, die bekommen keinen international anerkannten Status, die dürfen kein eigenes Militär haben. Also all diese Restriktionen, die dann auferlegt werden, wenn wir über Two-State-Solution von Israel sprechen. Und wenn dann diese Forderungen von Palästinensern, in dem Fall in der Vergangenheit war das dann die Hamas, abgelehnt werden, dann heißt es ja, und das lehnt ihr ab, weil ihr Israel vernichten wollt. Während das bei der Hamas stimmt, die haben einen tiefsitzenden antisemitischen Hass gegen das israelische Volk und ich bin mir ziemlich sicher, wenn man denen die Möglichkeit geben würde, dann würden die Israel auch zerstören. Und dieser aufgeblühte und tiefsitzende Hass, der ist genauso abzulehnen wie auf der Gegenseite. Aber die Geschichte wird im Westen immer sehr einseitig erzählt. Man stellt sich hin und sagt, naja, die Two-State-Solution scheitert an der Hamas. Das stimmt nicht. Das ist nicht richtig. If you're asking me, is a Palestinian state viable with all these settlements spread out throughout the West? Und das sind, ihr seht, das ist eine Aufnahme aus 2008. Also das ist nicht erst seit dem 7. Oktober so. Wir tun immer so, als ob der 7. Oktober so dieser Startschuss des Konfliktes wäre. Das stimmt nicht. Das ist alles falsch. Das könnte nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein. No, it's impossible. It's impossible to have a state. That's the reference to the Swiss cheese with holes. If the West Bank was going to become part of a Palestinian state, then these holes would have to be filled in by absorbing the settlements into this future Palestine. Either the Israeli settlers would come under Palestinian rule, or they'd have to be removed. It's hard to imagine Israel forcing hundreds of thousands of its citizens out of the settlements it spent decades building for them. In fact, Israel has said that it wants to annex those settlements and keep them for itself. The settlements are the most obvious reasons why Palestinian statehood in the West Bank remains highly unlikely. It's a reason you can see and feel. It's a reason that's literally made of concrete. But there are also a lot of political reasons. Let's go back a few decades. The closest we've ever been to a two-state solution was the 1993 Oslo Accords, a deal signed by the Palestine Liberation Organization and Israel. Übrigens, ne, die PLO, also die Palestinian Liberation Organization, aktiv hat man dagegen gearbeitet, dass sie die Wahlen gewinnen und hat die Hamas beworben. Ja. Zumal die Hamas die eigene Direktive angepasst hat und letztendlich dieselben Kompromisse eingegangen wäre wie die Fatah. Das ist richtig, ja, das ist richtig. Nicht zu 100%, aber zumindest die ganz entscheidenden Säulen, die wurden alle als Kompromiss zugestanden. PLO had given up its claims to historic Palestine and hoped the Oslo Accords would lead to a Palestinian state in just the West Bank and Gaza. Da wurden Politiker zu der Zeit erschossen, auf beiden Seiten. PLO-Leute wurden von Palästinensern erschossen, weil die gesagt haben, die arbeiten zu sehr mit der israelischen Regierung zusammen, und der damalige israelische Präsident wurde auch erschossen. Aber nicht von irgendwelchen palästinensischen Terroristen, sondern von einem Israeli, der gesagt hat, der Pisser gesteht den Palästinensern zu viel zu. Das ist auf beiden Seiten ein absoluter Clusterfuck gewesen. Und das geht seit Jahrzehnten so. As part of the Accords, the PLO recognized Israel. Israel did not recognize a Palestinian state in return. The Israeli Prime Minister at the time was the Labour Party's Yitzhak Rabin. Rabin wird erschossen. Der wird von einem Israeli erschossen. The Israeli Prime Minister Yitzhak Rabin has been shot. A Jewish gunman attacked him tonight at a peace rally in Tel Aviv. Rabin's assassin accused him of giving up too much to the Palestinians. But Rabin had never intended to accept full Palestinian independence. He said the most Palestinians would ever get was an entity less than a state. And this has always been the most that any Israeli government has been willing to consider. For example, Rabin was seen as a liberal. But Israel's longest-serving prime minister, the conservative right-wing Benjamin Netanyahu, has said that the most he'd allow Palestinians to have is a state minus. And as we were recording this, the Israeli parliament voted to reject the creation of a Palestinian state. So the rejection of a fully independent Palestinian state is mainstream in Israeli politics. In contrast, even Hamas, the other major Palestinian movement, has said that if a real Palestinian state were to be founded in the West Bank and Gaza, it would accept that.
Obviously, the Oslo Accords did not lead to an independent Palestinian state, and there haven't been serious negotiations for a resolution since early 2001. But one thing every Israeli government has done, even when there were negotiations, was to build more settlements. Here's Israeli historian Avi Schleim describing that strategy. He's like a man who pretends to negotiate over the division of a pizza, and he keeps eating it. Okay. I promise that was the last food analogy in this video, but this whole idea of cutting up the land and dividing it is not new. It's actually a pretty old one. So old that there's an argument that partition, trying to create two states on this land, is the cause of this conflict. Let me explain. In 1917, the British Empire occupied Palestine and promised to establish a Jewish homeland there. Now, that was a problem because Palestine was not empty, and only 6% of its population was Jewish. So, over the next 30 years, Britain tried to change those demographics. It encouraged the immigration of European Jews to Palestine and helped them build the infrastructure of a state. Today, the refugee from Germany finds 350,000 Jews in Palestine. Finds himself one of 50,000 a year pouring in from all over the world. No more than 50,000 because that is the quota Britain has set. At the same time, it brutally repressed Palestinian resistance to British occupation and put down any attempt by Palestinians to build a state of their own. And Britain created multiple commissions and reports, like this one, to answer the question of how to turn Palestine into a Jewish state. The answer often came back as partition, dividing the land into two countries, one Arab and one Jewish. The two-state solution. But because Palestinians were the majority, this meant that hundreds of thousands of them would have to be. Und jetzt müssen wir uns mal vorstellen, dass in dem liberalen Westen, in dem wir leben, in Deutschland, es eine Partei gäbe, die sagt, hey, ist ja eine ganz coole Geschichte hier, aber wie wär's denn, wenn wir die ganzen Moslems und Christen mal schön teilen würden? Weil die ja so miteinander nicht koexistieren können. Stellt euch das mal vor, dass sowas existieren würde. In 2024. Dass wir uns Ethnien und religiöse Zugehörigkeit anschauen und dann dahingehend die Bevölkerung teilen. Und dann die Moslems aus dem Land treten. Actually, das wird passieren, wenn Merz übernimmt. Aber naja, gut. Expelled to create a state with a sustainable Jewish majority. By the end of World War II, an exhausted Britain was retreating from its global empire and gave up sorting out the problem it had created in Palestine. The Union Jack was hauled down and the doors closed for good on the British mandate. It punted the question to the newly created United Nations, which in 1947 voted to partition Palestine and to give 55% of the land to the Jewish state, even though Jews were still a minority. The UN plan didn't explain how this state would be Jewish when, even in that territory, Jews weren't a clear majority. Die Antwort darauf war übrigens die Nakba. Ihr bestimmt schon mal gehört. So, the leaders of what would become Israel began changing those demographics by force. They began expelling the Palestinian population, eventually emptying more than 450 cities, towns, and villages. Israel declared itself a state in May 1948 and defeated a feeble, unorganized military intervention by several poorly equipped Arab armies. By the time the fighting stopped, Israel controlled not just 55%, but 78% of the land. Most importantly, it had driven out 750,000 Palestinians, 3/4 of the population, and has never allowed them to return. Palestinians call this the Nakba. Das kennt ihr bestimmt, habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Dass ein Schlüssel oftmals als Zeichen für pro-palästinensische Solidarität dient. Ne? So ein Schlüssel habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Und dieser Schlüssel spricht eben auch auf dieses Ereignis an, auf die Nakba, dass ihnen Land genommen wurde, dass ihnen ihre Heimat genommen wurde und dass jeder Palästinenser und jede Palästinenserin einen Schlüssel trägt, mit dem sie zurückkehren. Irgendwann. Arabic word for catastrophe. And in 1967, Israel went on to occupy the rest of what had been Palestine. Since then, attempts at creating a two-state solution have focused on reversing what happened in 1967. They ignore what happened to the Palestinians in 1948, when they were displaced and made stateless. Today, there are around 6 million Palestinian refugees, those who were kicked out by Israel and their descendants.
If partition was to finally succeed and we end up with 2 states, where would they go? You might assume they'd all go to the new state of Palestine. But under international law, refugees have the right to return to where their homes were, which would be inside Israel today. So here we are again, trying to square this circle. To become a Jewish state, Israel forced out most of the non-Jews. Letting them back in, which Israel is obligated to do under UN Resolution 194 adopted in 1948, would make Jews a minority again. You know, the refugee issue isn't a minor problem. For Palestinians, the right to return is at the center of their struggle and identity. But even if we were to ignore that and just focus on creating a Palestinian state on the ground, we have to deal with the fact that neither Israel nor its main backer, the United States, really accept the idea of Palestinians having full sovereignty. They insist that a Palestinian state can't have its own military, for example. It's hard to imagine Palestinians accepting that, especially considering what happened during the Nakba or Israel's current destruction of Gaza. Still, let's assume that all those issues were resolved or put to the side. In that scenario, Palestinians would accept a state on 22% of their homeland. That's the West Bank and Gaza. They'd agree to Israel annexing the settlements it has built on that land. Millions of Palestinian refugees would give up their right to return to their homes. Palestine would be made up of disconnected territories, and it would have less sovereignty than any other country on earth. What would a 2-state solution mean for Israel? Because Israel's own laws define the country as a place where the right to self-determination is reserved for Jewish Israelis only. As Benjamin Netanyahu once said, Israel is the national state not of all its citizens, but only of the Jewish people. In deutschen Medien heißt es immer, Israel musste die besetzen, weil die arabischen Länder die gemeinsam angegriffen haben, die sich nur verteidigen müssen. Ja. Eine der größten Kopiumquellen für Leute im Westen ist ja auch, dass Israel die einzige Demokratie im Nahen Osten sei. Und dass keiner von diesen unkultivierten Barbaren jemals irgendetwas von Demokratie gehört hätte und dass alle Demokratie ablehnen und nur Israel die Demokratie oder die Fahne der Demokratie oben hält. Ja. Schon dickes Kopium, ne? That's a problem when about 20% of your population isn't Jewish. These are Israel's Palestinian citizens, the ones who managed to stay behind during the Nakba. If a separate Palestinian state is established and Israel remains a Jewish state, what would happen to them? Some Israeli officials have been explicit. Einfach kurz Rojava vergessen. Nee, da geht's nicht nur darum, dass Rojava vergessen worden ist. Das ist im Kern tief rassistisch. Das ist tief rassistisch, wenn man sich hinstellt und so tut, als würden diese arabischen Barbaren sowas wie Demokratie niemals verinnerlichen können, weil die von Natur aus gegen Demokratien sind. Ja, wenn man sich die Geschichte dieser Länder anschaut, dann wird man erstens feststellen, dass das Quatsch ist und man wird zweitens feststellen, dass eine auch demokratische Liberalisierung von Gesellschaften meistens immer erst dann passiert, wenn Amerika die Finger von dir lässt. Und das ist ja nur im Nahen Osten in den vergangenen Jahrzehnten nur wenig der Fall gewesen. Ne? Die Destabilisierung dieser Länder und sich dann hinzustellen, wobei da war auch nicht nur Amerika schuld, ne? Da hatte auch die Sowjetunion mitgemischt, aber es war halt der Kalte Krieg. Ne? Diese Gebiete waren dritte Weltstaaten zu Zeiten des Kalten Krieges, das war crazy, wie man da destabilisiert hat von beiden Seiten. Es ist halt eine unfaire Geschichte. Was hältst du von einer dritten Position? Dankeschön für deine Frage, SeppelTV. Aber man müsste mir dann diese dritte Position schon nennen, damit ich dann meine Meinung dazu sagen kann. Womit ich kein Problem habe, aber die müsste man dann schon nennen. Explicit about wanting to expel them to any future Palestinian state, although most Israeli politicians refuse the idea of that state ever existing. So we keep coming back to the same point. Every attempt to partition the land and separate Israeli Jews and Palestinians ends in either population expulsion or a system where people have different rights based on the community they were born into. So to recap, Israel's illegal settlements and land grabs have pretty much made the founding of a Palestinian state impossible. But even if that wasn't the case, just creating a Palestinian state doesn't fix the core issue of this conflict,
the forced expulsion of most of the Palestinian population. It also doesn't address the discrimination facing Israel's non-Jewish citizens. The two-state solution doesn't solve any of these problems. What the two-state solution does is try to preserve a Jewish majority state that was only created by forcing the Palestinians out. And to be honest, all of this is based on hopes from decades ago. It doesn't reflect the reality of today, where Israel has destroyed Gaza and effectively annexed the West Bank already. The Israeli human rights group B'Tselem, like many other human rights groups, describes that reality as apartheid, a system of Jewish supremacy between the river and the sea. Maybe the solution isn't to find new ways to separate the people on this land by ethnic division, but to strive for equality among all. So all those official Terroristin. Equality. Was eine Terroristin. Was erwartet man denn von Al Jazeera? Terroristensender. Scheiß Hamas-Propagandakanal. Wie kannst du es wagen, dich hinzustellen und Equality fordern? From around the world that talk about a two-state solution? Perhaps they should also drive around the occupied West Bank, understand the reality, and then figure out what they'll do to change it. Hey guys, thanks for watching. I know this isn't the simplest topic, so in the description, you'll find a link to all of the sources we used so you can do some further reading yourself. And please also watch this video about how Israel was created. I think it helps put this story into context. Und das ist natürlich nicht alles. Das gibt nur so einen groben Abriss über das, was dort passiert. Und vor allem gibt es einen groben Abriss darüber, warum ich nicht besonders überzeugt bin von den 2-Staaten-Lösungsforderungen.